ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਬਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਹੰਗਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਹੋਏ ਬੈਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਸਿਕਨੈਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਫਿਊ। ਏਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਪੀਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ, 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ, ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਿਡਨ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਟਵੀਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੰਸਦ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕ ਅਚਾਨਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਓਰੇਨ ਟੂਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਏਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੀਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲ 2021 ਨੂੰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜ਼ੂਮ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਿਲ ਬੈਠਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵੀਟੋ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ $740 ਅਰਬ ਦੇ ਯੂਐਸ ਡਿਫੈਂਸ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੇ ਵੀਟੋ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਵੀਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਦੇ ਵੀਟੋ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਟੋ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 43ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰਪਾਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਏ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰੱਖੇ ਟਿਕਾਇਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਇੱਥੋਂ ਡਾਸਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਵਲ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਪਰੇਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਕਾ ਲੈਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੈਰੀ ਕੰਗ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੈਰੀ ਕੰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਗਨ ਕ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ 16000 ਬਲਾਕ ਟੀ ਐਵਨਿਊ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਲਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ 24 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਰੀ ਕੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਵੈਂਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 2018 ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ BC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰੀ ਕੰਗ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਰੈਡੀ ਕੰਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੈਰੀ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਐਗਲਿੰਗਟਨ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਗੇਟਵੇ ਰੋਡ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਫਟੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਰਫਿਊ ਹੋਏਗਾ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗਾਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੜਾਤੜ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਤ ਭਰ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਪੈਰਿਸ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਆਹੀਓ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਫਿਊ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਈਵੇ 401 ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 2 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਐਲਨ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਓਵਰਪਾਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲੇਨ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਟਕਰਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਈਵੇ 401 ਦੀਆਂ ਪੂਰਬ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਨਸ ਹਾਈਵੇ 4 ਤੋਂ ਐਲਨ ਰੋਡ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। The engineers have given it a clean bill of health that there is no structural integrity that's been compromised as a result of this crash. Obviously, they'll take a better look at it once the truck is removed from the scene. But again, the mess, the tangled metal, it will take some time to get it all removed from the area.
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੰਡ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਰਿਕ ਹਿਲੀਅਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅੰਦਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਰਿਕ ਹਿਲੀਅਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਤੇ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। And to people who could be watching this, just make a few comments about where we are in the vaccination rollout now. In the task force mission to roll out an efficient vaccination program to the people of Ontario that is fair, so that the people who are eligible for that vaccine can make a decision as to whether or not they want to receive it based on the good knowledge that they have of it. Here is where we are at this moment. We have vaccinated in the province of Ontario more than 50,000 people who wanted to receive that vaccine. More than 50,000 people have been vaccinated using almost exclusively the Pfizer vaccine. Because of that, from the first 95,000 Pfizer vaccines that we received, we have less than 35,000 sitting in the freezers. We held on to many of those 35,000 because we wanted to ensure, as we said from the start, that we would have a second dose available when day 21 started rolling around, and we did not want to be caught out because we weren't sure of the supply. Well, ladies and gentlemen, we're using those doses right now to start today, because it is today that people in larger numbers are coming back for the second dose, and we're using those doses that we held back because we did not have any other. I know we have a shipment coming in this week, probably tonight, tomorrow, but we don't have it to use today, and we're glad that we held some of those vaccines back. 50,000 plus vaccinated, and now people are coming back in numbers for their second dose. We've ramped up our flow-through at the vaccination sites in 19 different locations, and we are heading to that. And we are now doing 10,000 vaccinations a day plus. And so at that rate, the Pfizer vaccines that we still have in the deep freeze that we were holding back for the second dose, just in case, we will exhaust those by the end of this weekend. We will be out of all the initial shipments of Pfizer by the end of this weekend. And we will use the shipment that is going to arrive, I'd like to say, either tonight or tomorrow, 47,000 doses of Pfizer, and we will use that as quickly as we possibly can on 10,000 vaccinations a day, and by end of next week, we will be out of that shipment also. We still do not know when the shipment that was predicted for next week of Pfizer vaccines will arrive. And so we will be out of the initial ones by the end of this weekend, and by end of next week, we will be out of the shipment that is going to arrive in this next several days here. We at the same time have launched and taken the challenge from the Premier to complete all the long-term care homes in the 4 regions of Toronto, Peel, York, Windsor and Essex, and look after not only the health care workers that we have been trying to vaccinate during the past weeks here, but also using the Moderna arrival to be able to go into those long-term care homes and vaccinate the residents who are there. And they're the ones who have been most vulnerable, most fragile, and we have launched on doing that. In the 4 regions, we have 161 long-term care homes. We need a total of about 55,000 doses of Moderna and Pfizer to do all of the people in there with their first shot. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕ ਫੋਰਡ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਨੈਟਵਰਕ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Well, we're here with Anita, the first person to have 2 vaccinations in all of Ontario. I think you're probably second in the country as well, and we want to thank you for your service. We want to thank all the frontline healthcare workers right across the province. We want to thank Dr. Kevin Smith and his team at UHN. They've been leading the way, and we're very, very grateful. Thank goodness, folks, 2020 are behind us. We're going to move forward, and we're going to do great in 2021 with the help of each and every one of you, with the help of our frontline healthcare workers. We are going to get through this, and we see light at the end of the tunnel. And again, I just want to thank everyone. I'll pass it over to Anita. You want to say anything, Anita? Thank you very much for that I've finished my vaccine. So I hope you will do the same. You start off the top again. Okay, thank you. Thank you. And what's you're vaccinated now? How does it feel? Okay. That's
That's good. Thank you very much. Some criticism of the rollout of the vaccine and the low numbers of people that are vaccinated. Your thoughts on the rollout and how things are going? Well, I'm confident with any rollout that we've had throughout this pandemic. There's a few bumps in the road, but we have proven as Ontarians, once we get rolling, we'll be number one in the entire country. Hoping we'll be number one in North America. We're going to be going full steam forward. I have all the confidence in the world and the minister and presidents, CEOs of hospitals, and I have confidence in the general. We're ramping it up, and you're going to see a significant difference over the next few weeks there. Minister? Well, we are ramping up significantly across the province. We have the Pfizer vaccines and now the Moderna vaccines. We're going to start seeing larger quantities come in, and we're ready for it. And I think the other point is that everyone here, everyone that's administering the vaccines, helping to administer the vaccines, is very anxious. They're very committed. They want to make sure that we can get as many vaccines into people's arms as possible. And so we are all working together. It takes a great team of very knowledgeable, very experienced people, myself not included in that, but all the healthcare professionals. They're doing a fantastic job, and we're extremely grateful to them. Dr. Smith? Well, I just want to, let me just add my thanks to Premier Ford, Deputy Premier Elliott, and most importantly to Anita. That's why we're here. We're here to serve patients, and we're obviously here to translate remarkable science into treatments every day. So it's a privilege for UHN to play this role. We're very proud of it. I want to thank the whole team that many people on media can't see, but it's taken truly an immense number of people to make this happen, and thank each and every one of them. And it's a privilege for us to provide this life-saving treatment to Ontarians to end the scourge of COVID. Thank you. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸਿਕਨੈਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। Since Canada approved the first COVID-19 vaccines just a few weeks ago, we've already delivered nearly 500,000 doses to the provinces and territories. We're on track to have well over 1 million vaccine doses from Pfizer and Moderna by the end of January. And by September, we'll have enough doses to vaccinate every Canadian who wants a shot. This pandemic will end. We will get through this. Better days are on the horizon, but to get there, we need to keep holding on. Canada has long had some of the strongest travel measures in the world. Since March, these rules have helped save lives. As new strains of COVID-19 emerge, as cases skyrocket in countless countries, this is the time to double down on keeping you and your family safe. Starting Thursday, to be eligible to return to Canada, travelers must have a negative COVID-19 test before boarding their flight. This is in addition to the long-standing mandatory 2-week quarantine once people arrive. Officials are reviewing travelers' isolation plans, and if the plan is not up to par, the travelers will have to quarantine in a federal facility. Earlier today, I also spoke with President Ramaphosa of South Africa, including about our work together on fighting COVID-19 and the global response to this pandemic. Canada and South Africa have long worked as partners to keep our citizens safe and build a healthier, brighter future for everyone. As we face this pandemic, we will continue to stand together. This includes on fighting the virus and on ensuring that no one gets left behind as we rebuild. On public health in particular, Canada is taking the steps needed to protect Canadians and stop the spread of COVID-19. We've put in place additional screening and enhanced measures to respond to new challenges wherever they occur around the world. We've been very clear. No one should be vacationing abroad right now. But if you still decide to travel at your own risk, you will need to show a negative COVID-19 test before you return, and you must self-isolate for 2 weeks when you get back.
You need to take this seriously. Not following the rules could mean real consequences, including fines and prison time. Let me also be very clear about the Canada Recovery Sickness Benefit. It is not intended for travellers who are quarantining when they return from holiday. This program was created to give people sick leave if they needed it and otherwise wouldn't have one from their employer. It's not there to pay for someone's post-vacation quarantine. We'll have more details soon, but anyone who travelled for non-essential reasons will not be able to access the sickness benefit. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6,11,424 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16,074 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 77,500 ਹੈ। There have been 611,424 cases of COVID-19 in Canada, including 16,074 deaths. Nationally, there are almost 77,500 active cases across the country, and the average case count is at close to 7,500 new cases reported daily over the past week. The number of people experiencing severe illness continues to increase, and over the past 7 days, there were an average of over 4,000 individuals with COVID-19 being treated in Canadian hospitals, including 770 in critical care, and an average of 122 deaths were reported each day. Canada is also monitoring the emergence of COVID-19 virus variants that appear to be associated with an increased risk of spread. To date in Canada, there have been 9 cases of a variant virus first reported in the United Kingdom, and no reports of other variants of concern, including a variant first reported in South Africa. While there is a lot to look forward to as 2021 begins, we must also proceed with a full understanding of the difficult task ahead. 2 weeks ago, Canada had just exceeded 500,000 cases of COVID-19. Now, with the current momentum of the epidemic and continued high rates of infection in many areas of the country, the 5 months it took to reach our first 100,000 cases is now shortened to just over 2 weeks for the latest 100,000 cases of increase. This ever more rapid accumulation of cases will continue until we can make significant progress in interrupting spread, which is why we must all continue our efforts. Our main task this year is to stay the course with public health practices as the rollout of safe and effective COVID-19 vaccines proceeds across Canada and around the world. We have learned a lot about how to limit the spread of COVID-19 over the past year, with ample evidence to show that early, strong, and sustained public health measures are key to controlling the spread of COVID-19. And we know that whatever the combination of measures and restrictions, there is one vital factor underlying their success, and that is us. When it comes to stopping the spread of this virus, public health measures are only as effective as our collective efforts and resolve to see things through. The behavior and choices made by each and every one of us matter a great deal. As our access to safe and effective vaccine expands, let's resolve to continue supporting each other. ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ 11 ਬੋਇੰਗ 767-300 ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ 4 ਜਹਾਜ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਸਥਿਤ ਵੈਸਟਜੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਟੇਲਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਜੈਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਤੋਂ ਕਾਰਗੋ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ 에ਅਰ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 7 ਜਹਾਜ਼ ਡੈਲਟਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਗਲੋਬਲ 에ਅਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਰਹਾ ਰੋਡਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸੀ।
ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਿਕ ਪਰਸਨਲ ਅਮਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ 2023 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 4.3 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 465,000 ਉਹ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਘਟ ਕੇ ਸਿਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ $300 ਤੇ ਜੋੜੇ $600 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਬਚਤ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੋਸਰੀ, ਹਾਈਡਰੋ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ 2016 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ $330 ਯਾਨੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੋੜੇ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ $540 ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਬਲਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਰਲੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।